Друзья, всем привет! Сообщество BeHappy24. У нас сегодня здесь целый бриф, и хочется задать самый задаваемый вопрос нашему гостю с Малайзии. Человек, который нам только что показывал свой кошелек. Вот, это мега-монстр компании Bitclub Network, у которого в кошельке просто на путешествие лежит. Он говорит, там небольшая сумма. Мы глянули, $500 тысяч. Говорит, да это так, на путешествие. Да, мы увидели, сколько он сегодня зарабатывает. И хочется задать, наверное, такой простейший вопрос, наиболее часто задаваемый. Лен, спроси, пожалуйста, нам очень часто люди задают вопрос, какой смысл инвестировать в добычу биткоина, если я могу сейчас купить эти себе биткоины? Вот. Вот. It's live. Yes. Okay, one of the main questions that people regularly ask, what is the reason to invest in Bitcoin mining if I can just buy Bitcoin? No problem. Okay. So that's the main question. Yes. Yeah. People like why? Как вы отвечаете на этот вопрос? Okay. How do you answer Okay. this If question? people ask me this question, I'm gonna say, keep your money, buy some Bitcoin. We see you next year. Когда люди задают мне такой вопрос, я говорю, бери свои деньги, покупай сам себе биткоины и поговорим через год. Because I don't have time to convince you about Bitcoin mining when you have already decided to buy Bitcoin yourself, right? Потому что у меня нет времени убеждать кого-то, ну, тебя, например, да, человека, в том, что добыча биткоина выгодна, если ты уже в голове себе решил, что это не так. Okay, because Bitcoin mining is not for everybody. Потому что добыча биткоина это не для всех. It's just for wealthiest, richest, smartest people in the world. Это для самых богатых, самых обеспеченных и самых умных людей в мире. And I don't think you're one of them. Я не думаю, что ты принадлежишь к какой-то из этих категорий. You're not wealthy, Ты еще не богат, you're not rich, не обеспечен, and you're not smart. наверное, недостаточно богат. You're Недостаточно not умен. smart, sorry to say. Недостаточно умен. Keep your money, buy Bitcoin. Просто покупай And keep биткоин. Держи при себе. Bitcoin mining is only for these three. А добыча биткоина только для людей этих трех категорий. Wealthiest, richest, and Самых богатых, smartest people on earth. Обеспеченных и самых умных людей в мире. You are not fit to be a member of Bitclub Network. Ты просто не подходишь по критериям стать участником Bitclub Network. With that answer, they will say, really? И тогда у них недоумение просто в глазах. Действительно? I don't want to convince you. Я просто не хочу никого переубеждать. If I convince you, this is good, this is good. I just try to sell you something. Потому что когда я пытаюсь кого-то в чем-то переубедить, такое чувство, что я что-то продаю, впихиваю кому-то. And you will stay defensive, right? И человек сразу же начинает в позу защиты быть, как бы обороняться, находить другие противоречия. Because you have money, you think you have money. Потому что человек думает, ну, у меня деньги, Right? я хозяин какой And you ситуации. just ask me, why should I give you money? Because I can buy myself, right? Да, у тебя есть деньги, ты говоришь, зачем я должен давать тебе свои деньги в майнинге, если я могу при себе держать свои биткоины? So if I try to convince you about Bitcoin mining, Если я пытаюсь убедить тебя про биткоин-майнинг, it's all just waste of time. то это будет просто трата времени. Зря. My answer is very simple. Bitcoin mining is for wealthiest, richest and smartest people on earth. Поэтому я всегда говорю, что добыча биткоина для самых богатых, самых обеспеченных, самых умных людей в мире. Sorry to say, but you are not Прошу under this прощения, category. но ты не попадаешь в эти You can buy категории. yourself. Просто держи биткоины при себе. There's very sarcastic answer, right? Это такой саркастический ответ, But конечно. okay, I tell you the very honest answer. Но на самом деле есть еще и другой ответ, конечно же, который я даю людям. This is the comparison. Okay? I have my own website. У меня есть мой But in собственный Malaysian веб-сайт language, на малайзийском языке. you can have a reference, but of course you can translate in your own way, right? This is what I wrote about comparison of buying Bitcoin and invest in Bitcoin mining. И на моем сайте есть такой пост, вот, где я сравниваю, что происходит, если просто купить биткоины или же инвестировать в майнинг. Okay. So, if you have
This is my Malaysian ringgit. But if you have $20,000, Например, у человека Now. есть $20 тысяч сейчас. okay, $20,000. Let's say if you have $20,000 now, Например, у тебя 20 тысяч долларов. Yes. maybe you have more, right? Может и Because больше, you are конечно. rich, but Ты not богат richest. уже. Уже не самый богатый, да? Okay, if you have $20,000, Есть 20 тысяч долларов. you can buy. Okay, what is the price of Bitcoin now? Какая? Around 6,000. Yeah, 6,000. 6,000. So 3 биткоинс. Let's say 5,000 per Bitcoin now, Например, допустим, на 5 тысяч. and you have У $20,000. тебя 20 тысяч долларов. Right. So with 5,000 you can have 4 Bitcoin, right? То есть на эту сумму можно было бы 4 or купить 5 4... 5 Bitcoin. 4 Bitcoin, sorry. 4 Bitcoin. 4 биткоина Okay. можно было бы You купить. have $20,000. 20 тысяч You can долларов. buy instantly Ты 4 можешь прямо Bitcoin. сейчас купить, у тебя лежат 4 биткоина. Right, 4 Bitcoin. So keep it that way. You have 4 У Bitcoin. тебя они есть. $5,000, 4 Bitcoin. Да. I don't want to convince you. I don't want to force you. Никого не убеждаю ни в чем, Because Bitcoin просто mining is not for you, right? потому что добыча биткоина не для Yeah. тебя. I keep repeating the same answer. Я повторяю Bitcoin это. mining is for wealthiest, richest. Я and все время smartest. повторяю, что добыча биткоина для самых богатых, обеспеченных, для самых умных Not for людей в you. мире. Не для тебя. It's not for everybody. Не для всех. Yeah. Imagine if it's for everybody. Представьте, Just что это imagine. для всех просто. Huh? If everybody want to buy Bitcoin mining, Если бы все хотели купить добычу биткоина, What's себе, gonna happen что to бы the произошло с миром? when you want to travel, you're gonna call taxi. Например, если ты хочешь куда-то ехать, ты звонишь в такси. You call taxi. Hello, can you come pick me? Можете заехать за мной? Sorry, I stopped driving. Извините, я уже I have не могу. Bitcoin mining machine already. Я уже типа не вожу такси, потому I что у don't wanna меня be a taxi да, я driver занимаюсь anymore. добычей биткоина. Я больше не хочу быть водителем How you такси. gonna go to airport? Как вы поедете в No аэропорт? taxi. Нет такси. When you check in hotel, Например, вы хотите заехать в отель go to counter. и подходите, Nobody in the counter. но никого нет на You ask them, регистрации. where is everybody? Вы спрашиваете, где все? No, they all resigned Все, никого нету, все уволились. because they already mining Bitcoin. Все уже добывают биткоин. Nobody wants to be a receptionist. Никто не хочет работать на регистрации. You sit here in a very nice Вы сидите здесь в restaurant, хорошем ресторане order food, с этой едой, nobody come. но никто не приходит. Вы хотите Where заказать is the еду. waiter? Где официант? No, they all resign. Они все уволились. They're all Bitcoin Все mining. добывают биткоин. No, the world gonna collapse. Nobody want to work anymore, right? Да, никто не хочет больше работать. Все That's решили добывать why биткоин. we still need people to be a driver, taxi Поэтому нам driver, нужны люди, которые будут водителями такси, receptionist, работать на some регистрации. or some waiter. То есть официанты, or люди, some которые... maybe manager in Менеджеры в company. We need компаниях. still some people. Да, нужны люди. Bitcoin mining is for wealthiest, richest, and smartest people. Потому что добыча биткоина для самых богатых, самых обеспеченных, самых... I may not be wealthy. I'm not wealthy. I may not be rich. Возможно, я не такой уж обеспеченный и богатый, But I smarter than you. но, возможно, я чуть умнее, чем ты. Alright? Okay, so back to this story. Итак, возвращаемся к этой истории. You have $20,000. Например, у вас есть 10 тысяч долларов. $5,000 per Bitcoin. Биткоин стоит 5 тысяч. Okay, you have 4 Bitcoin. Keep it that way. For 10,000 too. For $2,000, $20,000. For 10,000? You said 10,000? This is the price. Okay, this is the price of 10,000 per Bitcoin. Oh, okay, okay. Now the price changed already. Okay. Okay, yeah. We keep So- it that way. Then 20. You have $20,000. Price of Bitcoin is 5,000. Хорошо. So you can have 4 Bitcoin. За 20 тысяч долларов мы можем купить 4 биткоина при цене 5 тысяч. Okay. In 2 or 3 years time, Да. Через 2-3 года the price of Bitcoin convert into maybe jump to 10,000. допустим, через 2-3 года стоимость биткоина уже 10 тысяч, а не 5. Wow, you also happy, right? Because you have 4 Bitcoin. Вот ты счастлив, у тебя 4 So now биткоина, your money from 20,000 now double. теперь твои деньги You удвоились. have 40,000 40 тысяч. 40,000 cash now. Not yet because you haven't convert. You А еще only не have в Bitcoin. наличных, еще только в биткоинах, но потенциал есть на 40 тысяч. Okay? Stay that way. You only have 4 Bitcoin, but the value is 40,000. То есть у тебя по-прежнему 4 биткоина, но ценность их в долларах, к примеру, уже выросла. And you want to sell it? No problem. Ты You can хочешь sell. продать, можешь продать. How much you want? How many Bitcoin you want to sell? Сколько биткоинов, к примеру, ты хочешь продать? I will ask you. I always ask. Я всегда задаю людей вопросы. The way I share with people. Как я делюсь с when людьми he asks me, информацией. I always ask. То есть человек задает мне вопрос, я задаю ему вопрос. I never. They ask and me answer all the time. No. Я никогда не отвечаю просто, чтобы я говорила. Я все время люблю общение, чтобы было. So that
he can think. чтобы человек мог подзадуматься. So maybe the answer is, I want all. Например, человек скажет, я хочу продать все биткоины. So, okay, no problem. You can have all. Хорошо. $40,000 $40 is тысяч yours. долларов человек. So the Bitcoin, you give to somebody, То right? есть кому-то ты дал свои биткоины. Now, how many Bitcoin you have? Сколько осталось биткоинов? 0. Zero. Zero. Правильно. But cash 40,000. Но наличные в кармане лежат. You're rich. Yes. No Ты problem. богатый You're человек. rich. Богатый человек. Then the next, maybe next year or next month, Допустим, через год или даже в следующем месяце the price jump to $20,000. цена резко подскочит до 20 тысяч долларов. So I come back to you. Я к тебе снова вернусь. You have Bitcoin to sell? У тебя есть биткоины на продажу? Нет. Ну, How much money you have? сколько денег, you mean left from those money? Yeah. Сколько денег может остаться из тех денег, You которые still были have what? 40,000, right? Да, 40 тысяч, да, да. 40,000. 40,000. Yeah. You want to buy Bitcoin now? Теперь ты хочешь купить биткоины, к примеру, снова? Теперь Up to они, you. да, дорого Yes or стоят. no? Also, no problem. No. No, keep the money, no problem. Тогда ты держишь деньги, да. Next month the price $40,000. Через месяц цена 40 тысяч долларов. So I still come back to you. Я снова Still подскажу. have money? Есть деньги? So, You don't spend your money? Maybe you spend. Может, Maybe you немного spend, right? потратил, Да, да? да, да. Yes, he spent some. Okay, how much money left? Сколько осталось, к примеру? 10,000. 10,000. Okay, no problem. I have one Bitcoin to sell. У меня есть на продажу один биткоин. You interested to buy? Интересно купить? Yes. It's 40,000 per Но он Bitcoin. стоит уже 40 тысяч. Да. So you only No, I have have 10,000. money. Yeah, so he can You buy can only have piece. fraction, maybe Да. 0.2. То есть I кусочек. give you discount. I give you 0.3 Bitcoin. Я тебе продам 0,3 биткоина, So да? you only have 0.3 Bitcoin Да. and no money. Да, и тогда снова купишь биткоин, снова, да, то есть получается такой. Okay, the same scenario. You have $20,000. Ну, например, тот же Now. сценарий изначальный, да, у тебя есть 20 тысяч Yeah. долларов. But you decide to invest in Bitcoin mining. Но ты решил инвестировать в добычу With биткоина. Bitclub Network. С Bitclub Network. So, how many positions you can have with 20,000? Сколько можно купить least four пакетов? position, four Как минимум pounder. 4 пакета Yes. основателя. Maybe 4 or 5, right? 5, yes? Основателя okay. 5. Let's say 5 founders. 5 founders. You can have 5 founders. 5 пакетов основателя можно купить. With 5 founders, you can have rebate of cycle point. And И сразу all можно the немного кэшбэк себе Right? сделать. You can have at least 500 or maybe $1,000. Yeah, 1,000, Yeah? sure. Or 1,000. Да, тысячонку можно сразу кэшбэк. Yeah, that's a token of appreciation for become Это Bitclub members. Bitclub как бы You can get back вознаграждение. your money, Что at least ты можешь- 1,000 maybe, Да, right? 5%, но Out of уже приятно. 20,000? Remember, you are not buying Bitcoin, you're buying the machine. То есть ты покупаешь, помни о том, что ты не биткоины To покупаешь, acquire а Bitcoin. покупаешь оборудование. So how many Bitcoin you have? Сколько сейчас сразу есть биткоинов? Когда купил? Да, оборудование. Zero. Zero, right? Yeah. No problem, because after 30 days, Но we через will 30 have. дней начинается начисление потихонечку. So along the way, even if you sleep, И машины работают, оборудование, даже когда ты so one спишь. founder maybe can give you 0.1 or 0.2, I don't know, right? То есть один пакет основателя может принести 0,1, 0,2 Let's say the worst case биткоина. scenario, you only have 0.1 Bitcoin from one founder. Допустим, даже 0,1 биткоин. So in total, 5 founder, you will have 0.5 Bitcoin. Допустим, у тебя вот 0,5 биткоина со всех пакетов So основателей. after what? After how many years? 2 years? Через 2 года, к примеру. Same scenario. 2 years or so, 2 right? года прошло. The price goes to $20,000 Добыча идет per 20 Bitcoin. тысяч долларов за биткоин. So with 0.5 Bitcoin, Пол биткоина you want to sell that Bitcoin? ты хочешь, к примеру, продать? No. It's okay. No, you can keep it. No problem. And you still get Bitcoin every day. По-прежнему You биткоин still приходит каждый accumulate день, Bitcoin даже every если ты их не day. I'm продаешь. talking about you sleeping. You Ты silent partner. You спишь, don't do да, ты не business. занимаешься бизнесом, просто идет майнинг. And along the way, this one founder will give you one Bitcoin. И в конце Maybe. концов, например, один биткоин So будет with total заработан. five founder, you will have 5 Bitcoin. И, к примеру, с 5 пакетов And the будет price now 5. $40,000. И цена уже 40 тысяч долларов. You want to sell your Хочешь Bitcoin? продать что-то? No. Then the
price jump again. Я уже jump не again. продаю. And you Если still, там спад давно целый, you still earn Bitcoin every day. ты по-прежнему продолжаешь зарабатывать биткоин Because you каждый день. still can live Ты with можешь your решать, current продавать money, или right? нет, да? Например, No у тебя есть problem. другие источники дохода. Да? But what happens if you decide to sell one Bitcoin? Но что произойдет, если ты все-таки решишь продать этот биткоин? Что? You will have 40,000 cash Ты сразу получишь 40 тысяч and still наличными. have 4 Bitcoin left И у in тебя you. еще будет 4 биткоина, которые Wallet. остались в запасе. Now who is smarter? И теперь кто умнее? Buy Bitcoin Только or buy купить Bitcoin или mining? купить майнинг, да? Купить чисто биткоин или купить добычу? Ну, вот так получилось. Yeah, second way is smarter. That's one scenario. Да, то есть просто показать человеку перспективу на длительный срок получается. К чему Just сайт remember, ведет. you are joining Bitclub Network. Просто помнишь, что ты присоединяешься к Bitclub Network, то есть к сети Bitclub. You don't buy your own equipment. Ты не покупаешь личное оборудование, ты к сети. Bitclub Network take care of your machine. Bitclub заботится о твоем оборудовании. Something happened to the hardware, Bitclub Network will cover for you. И если, например, что-то случилось с программным обеспечением, Bitclub Network починит там все. You just continue being silent, sleep, relax, Ты просто enjoy отдыхаешь Bitcoin себе, every day, right? живешь своей жизнью и наслаждаешься добычей каждый день. But what happens if you decide to build a business with Bitclub А Network? что произойдет, если ты вдруг решил, буду строить бизнес Bitclub Network? You can end up having cycle and maybe you can acquire 100 Bitcoin in 3 years time. То есть ты будешь зарабатывать и, возможно, даже 100 биткоинов за 3 года заработаешь. Started with 5 founders, $20,000 altogether. With now, after 3 years, you can have 100 Bitcoin. Например, начал всего лишь с 20 тысяч долларов, 5 пакетов основателей, и через 3 года у тебя уже 100 биткоинов. Of course, from building the business, Конечно, right? благодаря построению бизнеса. But you have 100 Bitcoin already. Но уже есть 100 биткоинов, к And примеру. the price of one Bitcoin is $40,000. И цена одного биткоина 40 тысяч Just долларов. imagine. Просто представь, How much money you have. сколько уже денежек в кармане. And you just have to sell 0 point something Bitcoin. И тебе уже нужно маленький кусочек от одного биткоина продать, 0,0 что-то, for you to eat every day. Чтобы просто for каждый день for your daily spending. на расходы хватало. You can stay same, no problem, same lifestyle. То есть ты можешь вести тот же стиль жизни, уровень жизни. But if you want to be like the rich people, Но wealthy если ты people, хочешь немного покидаться деньгами, you can buy как Lamborghini, говорится, you can можешь buy, купить Lamborghini, even private jet. даже частный самолет, You can even buy private island. даже частный остров, почему бы и нет? Все зависит от тебя. Now, who is smarter and wealthier now? Тогда мы снова вернемся к первому вопросу. Кто разумнее? Кто богаче теперь? Ну да, тот, кто инвестирует в Who майнинг. invested in mining? Who invested in mining is smarter, definitely. Is smarter, but who invested in Bitclub Network is wealthier, smarter and richer. Да, а кто инвестирует не просто в майнинг, а именно в добычу вместе с Bitclub Network, он самый богатый, самый обеспеченный, самый умный. So that's why if they ask me that type of question, no problem. The answer is very simple. Only for wealthier, smarter, richest people. And I'm sorry to say, my friend, you are not all one of this category. И я повторюсь снова в конце, когда люди задают мне этот вопрос, я отвечаю, что этот бизнес для самых умных, самых Keep your money. самых обеспеченных. This business is not for you. Этот бизнес не для тебя. No hard feeling, okay? Никаких обид, так говорится. Да, хорошая фраза. Thank you very Этот much. бизнес No, не no, для no, тебя. not yet. The closing part is, Но закрытие сделки, что же там происходит в конце? please, I'm doing this to help people. Tell them. Я делаю это для того, чтобы помогать людям. This is very interesting part. Вот. Yeah? То есть Because делиться he's not возможностью. interested anymore, Например, right? этот человек не He might be заинтересован interested, больше. but Но, in возможно, his он heart. заинтересован, но просто Yeah. не хочет признать себе еще до Keep конца. telling them, please, because I'm doing Bitclub, I want people to be rich. Я просто сказать этому человеку, я занимаюсь Bitclub Network, потому что я Yeah. хочу, чтобы люди были богаты. But you are not one of them. Ты, конечно, не среди них. Yeah, because you decide not to, but it's okay. Ты не хочешь, Yeah. ну, это твое решение. It's okay, yeah. Все нормально. But can you give me your friend's number? Но может кто-то из твоих друзей, ты можешь поделиться Because контактом. I want to help your friend. Может, твой друг хочет стать. Not you, because you want to keep your Bitcoin, right? Да, You don't want to ты- join. It's okay. Ты не хочешь I присоединяться. just want to всё have your нормально. friend. Хочешь помогать людям, да, хранить Yeah. биткоин You у don't want to себя. help people, you want to keep your bitcoins, right? Yes. I don't want to help him. I just want to help his referral. Я хочу тоже помогать, да, дальше. Don't help him, yeah. Не тебе, Because твоим друзьям. he wants to stay a taxi driver. He wants to Потому что stay
stay. хочет оставаться водителем такси. He wants to stay. He wants the job. No problem. Он хочет на работу. I don't want to help you because it's not that I don't want. I cannot help you anymore. Не то, что я не хочу помочь этому человеку, я просто не могу ему помочь, потому что он сам не хочет. I want to have your referral. Maybe your brother, maybe Может, your твой sister, брат, your или neighbor. родственники, или соседи Give me the хотят. number Дай so мне that I can help контакт, them. чтобы я мог им помочь. What's gonna happen to him? И что происходит тогда с таким человеком? Например, What do тебе, you think если is такое the- говорят, Да, как ты думаешь? конечно, он хочет, чтобы ему помогли. Then he wants, so you help him first. Because you said you want to keep Bitcoin, so I cannot help you. Да, I want to help your friend. да, потому что я такую фразу говорю, поэтому. But it's okay if you want. Yeah. I can put you in, then we will help your friend. Да, но то если ты все-таки хочешь, тогда мы можем тебя зарегистрировать, а потом уже с твоими друзьями работать. Да, да. He definitely will be. И тогда этот Yeah. человек задумывается He will серьезно change his и mind. меняет свое понимание Yeah. ситуации. Просто он понимает, что не за ним Maybe not гоняются. instantly. Yeah. Возможно, не сразу, но He will go back and think, I'm so stupid. а он может, да, подумать, ну, каким я был неразумным человеком. Alright? Очень хорошие примеры. Thank you very much for examples, good examples. Да, very good. Thank you. Все, да? Ну все, друзья, вы получили тут целый мини-тренинг в ответе на вопрос. Я надеюсь, что вы будете использовать эту информацию. Как бы принцип очень прост. Ищите тех, кто хочет развиваться, тех, кто хочет зарабатывать, тех, кто хочет помогать другим людям. Ну и понимает ценность майнинга. Потому что, знаете, я отвечаю на этот вопрос очень просто. Гляньте на самых богатых, на самые богатые компании, да, и посмотрите, как растут их хешрейты оборудования. И задайте себе один простой вопрос. Почему они просто не покупают биткоин, а растят хешрейт своего оборудования? Хотя это мультимиллионеры, мультимиллиардерные компании, да, это крупнейшие владельцы в мире, которые имеют сегодня много и много и много денег, но они все равно покупают оборудование. Ответ, наверное, очень прост. Они знают то, чего не знаем мы, поэтому покупают оборудование. Вот мне хочется делать так, как делают они, вот самые богатые люди в мире. Вот. А ваш выбор всегда за вами. Ну, такой вот тренинг для партнеров. Да. Спасибо, Лена, большое. Thank you very much. Thank you. For you тренинг. Вот. Пока-пока.